In life, there are those who leave an indelible mark on the hearts of those who live around them. Today, we celebrate the life of Ambassador Joseph Kamerera, a man who was not only a beloved husband, a father, and a grandfather, but also a soldier, a doctor, a leader, a reformer, and a friend to many. Through the voices of those who knew him best, we reflect on his remarkable journey and the legacy he leaves behind. Kamerera yari umugabo cyambere w'imfura, imfura ubwo ndavuga mu ndangagaciro zose zo wabona nziza kuba inyangamugayo. Kamerera ni umuntu wakundaga igihugu cyane, ndabivuga kuko duhura nagiye Makerere muri 80 nibwo namusanzeyo, ariko nyine warebaga ari umuntu ushakisha ibintu by'abanyarwanda n'iki. Nanjye actually nuko naje no kujya mu muryango waranunza gukomereza no twese tuza gukomereza no muri RPF, ariko aho twabaye no muri Kenya, muri Uganda, yabaga ashakisha ikintu twibaza iteka yibaza atari ku buhunza abantu bazabuvamo bate. Abantu bahagurutse bagakora tukava muri ubu bunyagwa bw'ubuhunzi. Leta Ambassador Joseph Kamerera namuvuga ko ari umugabo w'imfura, twabanye twarakoranye tubana nk'umuvandimwe, nk'inshuti, ndetse ku bandi benshi navuga ko nanone ko yari umubyeyi wa benshi. Kuba ari marume yajyaga asobanura ukuntu yakundaga mama, akantu gashekeje ngo yajyaga ari umuha amata ajya ku ishuri atangira primary. So byatumye nanjye agenda nkunda cyane. Ikindi muzi n'abandi ngira ngo baza kukubwira muri buvugane icyo cyo gukunda igihugu, gukunda inka. Yeze kumaza atarikosha ugira inka, avuye South Africa uracyagira inka, fande zaragabanutse, arantwara amenya neza. Sorry, nyana shanu n'undi mwana nawe abereye mwishwa, arambwira ati genda baza utoranya eshanu kuri mukuru, nankubira agenda azitoranya. Kamerera rero ni umuntu na n'ubu atarapfa cyane kuko najyaga musura. Ni umuntu mwaganira gukumva n'ubu aribaza ibintu byinshi, akakubaza atari ko ubu iki kibazo cy'abana bagwingira urakivuga iki, ubona cyakemurwa n'iki. Mukabiganira mukaza kugeza na saa sita za nijoro, saa 7, ejo ukagaruka atari ko iyi ngengabitekerezo ya jenoside iri muri iki gihugu bizashira ite. Mukabiganira ugasanga akunda ibintu by'uburezi, mukaganira ku burezi, mukaganira ku buvuzi, ariko wasangaga mu by'ukuri ari umuntu mu byo ashaka byose ashaka ko igihugu cyaba igihugu kizima, kikarutaho n'utwo tubazo tw'ibisigisigi twose tukagenda dushira. Ariko hejuru y'ibyo akongera akaba n'umuntu wifuza ko niba kuzi nawe watera imbere, ukumva biramuhangayikishije, akaguhamagara akakubaza tukora iki, mukaganira, akakugira inama kandi nyine ukuze. So mu bintu yari afite ngira ngo yari n'umujyanama, kandi ndatekereza ntabwo ari igihe jyenyine, n'abandi bose akakubaza iby'iwawe mu rugo, akakubaza bakana kase kana kameze ate. Yagiraga n'urwenya, yajyaga telefone akambwira ati wanyana y'imbwa we harya ko wabuze ubu kuki utaza kunsura. Nkaza nkamusura tukaganira. So nuko Kamerera twaje kumenyana, ariko by'umwihariko nyuma yaje no kurongora kazeni wanjye, ariko kera abantu bari bazi ahubwo ko mvindimwe na Kamerera kurusha Ana, kuko bari banzi na Kamerera kuruta uko banzi na Ana. Ni byinshi umuntu aba aziho umuntu
ariko navuga ikintu kimwe yakundaga kumbwira njyana n'abandi yakibabwiraga, agahora n'umuntu ibintu ibi wari warongora yari umuntu muto, aba ari umukobwa niko wari warongorwa, mwatindaho ugira inka se. Ibyo bintu bibiri yakundaga kubivuga, kubaza umuntu niba yarashatse, niba akamweza nzagushakira umugabo, niba ari umuhungu akamubwira ati mbwira niba utarashaka nzagushakira umugore. Mwaganiraho ubundi mu bakuze akakubaza ati ariko kugira inka, ubundi mwaba mwigana akavuga ati ngiye ntinya abantu batagira inka buriya, ati numva ari ikibazo gikomeye cyane. Hari akantu umunyarwanda ashobora kwita igitutsi namukundiraga, sinzi ko umuvandimwe nzagira umuvandimwe ubimbwira. Yagukundaga cyane ku myaka yacu, yakwitaga inyana y'imbwa. Atitaye ku myaka, atitaye ku bana ufite, yaguhamagara atari kubanya n'imbwa uri hehe. Njyewe ku giti cyanjye urugendo rwanjye na muzehe Kamerera ni rurerure. Nabaye mu rugo rwe nk'umwana, uretse no kuba ari marume, ariko nabaye umwana mu rugo rwe. Twagendanye urugendo rwo kwiga, twagendanye urugendo rwo gushaka, twagendanye urugendo rutandukanye mu buzima bwanjye bwose. Dukoreye ibyiza bikomeye cyane, ariko igikomeye cyane twese tumwibukaho gikomeye twari tumuziho, nuko mu biganiro mwagiranaga yakubwiraga igihugu mbere, akakubwira gukora cyane, akakubwira ko ufasha buri muntu wese waba ukeneye ubufasha bujyanye no kugira ngo yige azashobore kwitunga no gutunga umukomokaho. Working with the late Ambassador Dr. Kamerera was fun. It was fun because he had a lot of great ideas. Because as soon as our country was liberated, I was one of the first people, I think first, from South Africa to come and serve my nation, because I came in 1994 in December. So it touched me, and I influenced others to come and we build our nation from wherever we were in diaspora, as much as we used to support financially, but coming now physically to serve in our capacities and professions was much of his influence. And I've just told you how he tried to get me out of other enterprising businesses I was in, and he convinced me to come to education, which is my expertise, and indeed I did, and came and set up distance learning program that which grew up strongly and helped a lot of people. Tukivura igihugu, yabaye minisita wa health, arahamagara arambwira ashaka Gatsinzi, rero dore muri Kigali nimwe mu mbere muhaje mukusanya imiryango yacu yose, abana baze bigire mu mujyi bo kumera nko bari bameze turi mu buhunzi. Sinaha kimwe bagirirwa, kandi twarabikoze, kandi we abikora kurusha, yari afite menizi, yari afite noneho ntibiri umuryango wacu gusa, rero abikorera igihugu cyose. Abayobozi benshi at least babonye umwanya wo kuvuga generation yakiri Minister of Education, abayobozi y'ubwo benshi uko yagiraga inama nkamwishwe, niko yagiraga inama abandi bashaka kwiga, ababyeyi bashaka kwigisha abana babo, yajya mu cyaro hagiye hose akabisobanura ukuntu tugomba kwiga ku igihugu kibeshwaho n'abantu bize. Yafashije rero igihugu cyose kugira ngo abana bige. Abaye ambassador South Africa, abaye twese South Africa no mu bindi bihugu yarebereraga, byari mu nshingano ze, igihugu kirabizi. Ikindi, niba hari umuntu wakundaga rero
kuri perezida we simu. abaye minisitire icyo gihe njyewe nari ndangije CZM ngiye muri university. Ikintu cya mbere yadushyiriyeho tubwiye ati mugende mwese uvuga igifaransa yiga icyongereza, uvuga icyongereza yiga igifaransa. Muri make byari ibintu yatubwiraga tukumva ntibishoboka. Yaharwanya intambara ikomeye kuko urumva kubwira abantu bige ariko bo batabyumva byari bikomeye, ariko twarabishoboye kubw'umuhate we yashyiragaho. Ubu uyu munsi nibwo twumva icyo yadukoreye, uyu munsi nibwo tubyumva. Namubwira nti warakoze. Bamwe wasabaga kwiga igifaransa ntibabyumve, ubu bakubitira abana babo kukiga. Abo wabwiraga kwiga icyongereza ubu nicyo bakoresha mu kazi. Ikintu cya mbere yavugaga yashyiraga imbere mu muryango ni ukwiga, ku buryo mu muryango w'iwacu bitewe n'izo mbaraga n'ubwo bushake no kudutangira school fees, bose twarize twese kandi twize turi abana 11. Ndibuka hari umushuti wanjye ari muri Amerika, Natasha twariganye, noneho ansanze ku kigo akatubwira ngo we ngo yishyurirwa na minisita ngo iki ibintu nk'ibyo. Dubona nyine ari umwana umeze neza uri well off, yaje yashopinze kabisa ibintu byinshi. So tukagira n'umwana wo kwa minisita kuko. So noneho naje gutangazwa nuko yaje kumbwira recently hari abantu twiganye tugafata umuntu umwe tukamugira seat of honor, akadusharing experience y'ubuzima kuva tuvuye muri secondary school, abakomeje universities, abananiwe gutyo challenges zose uwo muntu akadusharing. So nabaye surprised na Natasha yaradusharinze ukuntu yaje kwiga, kuko umuntu atubwira kuva mu buzima bwe bwose bw'ubwana kurinda habageze. So Natasha aratubwira ukuntu yageze mu Rwanda akabura ukuntu ajya kwiga. Icyo gihe Uncle Jack ari Minister of Education. So yaje ngo agerageza kujya hehe biranga. So abonye bimunaniye, yari umwana w'imfubyi yarezwe na single mother. So aragenda ajya kuri ministeri. Ku myaka ye mikeya ariko yigiriye inama yo kujya kuri ministeri, kuri Minister of Education. Agezeyo abakozi ba ministeri batari kabati, arabwira ati ngenda shaka minister. Pati wo yabati biki baramwirukana umwana se umwana ugana gutya arashaka iki minister. Kuko nimumvaga ukuntu umwana yaza kwisabira ishuri birumvikana. So umwana bamwirukanye arayirukanka, aragenda arashoberwa ngo yumva agahinda karamwishe. Aragenda yicara uruhande rw'imodoka ya minister, aricara ararira arirangira arihanagura aceceka ararindira. Lunch time ngiti was even late, yarasohotse amasaha yagiye ajya lunch ngira ngo cyangwa se ajya mu nama ntiwamenya aho yajya. Asohotse ariko umwana aba yamucunze ngo arirukanka agrabinga his jacket. Ama escort n'abashoferi bagiye kugira gutya, umwana yageze kuri minister yamufashe amakoti kandi yarangije kumubwira ikintu cyose yumvaga ashaka kumubwira. Nuko minister ngewe ndi imfubyi kandi mama nta bushobozi afite, ndashaka kwiga things like that. Kwa kundi umwana vuga ngo n'amarira menshi avuga. Minister areba akana kamubwira ibyo bintu ngo nawe agira emotions. Icyo yakoze Natasha tubwiye ngo yafashe mu mufuka amafaranga yararimo yose uko yakuyemo yayahaye uriya mwana. Arangije amufata ukuboko amusubiza mu office, amwandikira cheat, arayimuha aramubwira ati genda kuri lycée de Kigali urebe umuntu witwa Champion, directeur w'ikigo, nawe yitabye Imana, nawe Imana muhira uko ridashira. Ariko umwana yaraje ku ishuri
ariga, that was senior 4, ariga nta kibazo, nta wongeye kumuvugaho, yaje afite amafaranga akatubwira ati ngende umwana wo kwa minisita. So rero niyo mpamvu navugaga ngo anko kuko yakoze byinshi, ntabwo ari we wenyine, ubwo mvuze experience ya Tasha kuko yaransapurayizinze, bigeraho muhuza na anko arabimubwira. Anko yumva iyo experience ya Tasha, ntabwo anko yari akibyibuka, ariko yarabyumvise araseka arambwira ati ndishimye, ati kandi ndishimye ko uyu mwana yasucceedinze, afite n'ubuzima bwiza, ko yaramubwiye ko she's well off, ari muri Amerika, afite akazi keza, nta kibazo afite. Anko Karemera yari umubyeyi mwiza, yaratureze kuva namenye ubwenge ndi kumwe nawe kugeza uyu munsi wa none. Yari umubyeyi uduha imbaraga za buri munsi, igihe cyose iyo muhuye, igihe cyose wamusura yagusura, mumuganira ku iterambere. Icya kabiri, ijambo ritamuvaga mu kanwa ni mwabana muri mugomba gukunda igihugu cyaratuvunnye, mugomba gufatiraho kigeze, ibyo tutakoze mukabikora. Anko Karemera has been a person of a person who has been very energetic and supportive, ukunda abantu cyane kandi agakunda igihugu cye. Ikintu cyane mwibukiraho nuko yakomezaga twibutsa gukunda igihugu. Buri gihe nicyo kintu zakomeza kumwibukiraho. Hari byinshi umuntu amwibukiraho, ariko ikintu cya mbere numva already natangiye no kumisinga ni ikintu cya uburyo agira gutya akaguhamagara randomly, mutavuganye mudaherukana, ukabona araguhamagaye, ntago avuga amagambo menshi, ntago akubaza detaye, ariko akubaza ngo comment ça va, comment, ubundi ukumva ngo abana baraho, abuzukuru banjye baraho, mumeze neza, ntago barwaye, ko hano hanze hari inkorora, bameze neza. So mu by'ukuri agahita nakupa, nagategereza ko umubwira detaye, iyo umubwiye bameze neza it's okay and it's enough for him, ariko akabikora kenshi gashoboka ku buryo ufiringa detaye atazi guhaye mu magambo. Nukuri urukundo yari afite mu muryango wacu, yego dufite abandi ba uncles barahari pe, nabo bafite akamaro, but to me I consider him as a pillar in the family, kandi tuzahora tubyibuka. Imana izadushoboze. Hari igihe narabibonye mu rugendo rw'ubupfubyi, hari igihe umuntu akubwira ngo azahaba ntahabe, kubera ko hari inshingano nyinshi ku isi irihuta, ariko Imana izadufashe tubere umugisha abana be. Yaradushingiye, adushingira twese, nubwo mvuga ngo yarandeze n'igihe yafashe baratugabana, arandera, arera basaza banjye, ariko hari ibintu bimwe bikomeye by'ingenzi nta n'umwe atigeze ashingira muri twese, uko batandatu muri twebwe uko mama yadusize, batandatu twarashatse hasigaye umwe, ariko twese yaradushingiye, adushingira neza, atubera mu bukwe, arishima, byose akabigaragaza n'urukundo. Anko ikintu ntazamwibagirwaho cyane yankoreye mu buzima, yamfashije mu myigire yanjye, nabanye nawe akambaza ati eske uriga wiga ibiki, yakundaga ko umwana biga science cyane, arambwira ati wakwize IT, kuko ndayiga, abimfashamo mu bihe nabonaga ko bidashoboka, mbona ndize ndarangije. Ndibuka ndi muri kaminuza ankurikirana mbaza ibyo ndimo kwandikaho, niwe muntu wambwiye ati vayo, mubwira topic, amereza iPad twari twicaranye, ati icyo kintu ongera ugisubire mu gitekerezo kirebe.
ndibuka amubwira ngo mfite ubukwe, ibintu yambwiye bumaze kuba aransura, ibyo yambwiye ni byinshi. Memories ni nyinshi cyane ariko umuntu yavugamo wenda nkeya, kuko ntabwo Joseph ugiye ku giti cyanjye yamfashije gukora my master's degree, amfasha mu buryo kumumotivatinga no gutangira PhD yanjye ndimo gukora uyu munsi. Ariko ndibuka umunsi umwe ndimo gukora masters, nawe icyo gihe ari muri Germany arwaye, ariko akamakinga sure ngo arakora follow up uburyo ndimo kwiga, challenges ndimo guhura nazo, ibyo nkeneye, akagereza kungira inama uko nabigenza kugira ngo nzarangize my masters neza. Ni grandfather wanjye, ni na grandfather abantu benshi, anko navuga yuko yimpactinze abenshi, yaba relatives ba hafi mu maraso, yaba bakure. Yakoze uko ashoboye ngo ahuze bose kandi bond izagume ihari. For another memory navuga ni ukuntu yahuzaga umuryango. Akenshi yageragezaga ku mwaka Christmas cyangwa se New Year's, akareba uburyo urubyiruko ruhura, bakazana abana babo, abantu bose bakamenyana. Ni one of navuga yari nka tradition y'umuryango, ariwe wayinstillinzemo kuko yari like a backbone of the family. Ikintu nk'umuryango dushobora kumwigiraho ni ugukunda guhura tukamenyana nk'abantu bagize umuryango, tukamenyana ku buryo yashaka ko tumenyana. Ibyo byo gukunda igihugu bikaza mu isomo ry'uko twanamenyanye twakoze gathering. We usually come together on the road in our Casa Amigos estate, and we bring whatever we have, tea, corn, and I remember he likes my beignet. It's the French version of the beignet. And he likes it. And he said, you know, this reminds me of my childhood. When we used to go out and when you're hungry, you just buy some mandazi on the road. Ikintu nigiyeho uncle nsigaranye cyatuma ntamwibagirwa, gukunda umuryango cyane. Yari umuntu ugukurikirana akamenya ukuntu ubayeho, akakugira inama mu bigo bunini, iba ari iby'akazi, iba ari mbe mu buzima bwose. Hari ijambo yakundaga kuvuga cyane cyane ambaza, sinzi niba nayita code, ariko iyo yakundaga kumbaza amakuru y'umugabo wanjye cyangwa se mbaza in case arwaye, ashaka kumbaza uko ameze, ya nyanda y'imbwa iraho imeze ite. So the way I can describe Uncle is it was fierce, it was smart, it was disciplined. Mu burwayi bwe nagize amahirwe yo kubana nawe igihe kirekire, nubwo tutabanaga mu nzu ariko twabanaga umunsi ku wundi. Aho yivurizaga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal niho nakoraga, ariko iyo yinjiraga mu bitaro yabaga atarinjira, ataragera ku reception ati please there is my daughter here, call her. Nkaza cyangwa ubundi nawe akaza yampamagaye, namugeraho ukabona wagira ngo ninjye muganga we, ukabona abaye free, abaye stable, agafata wallets everything akampereza ngo genda utunganye bya bindi byose. So urumva rero nagize amahirwe yo kumwegera, yo gukurikirana umunsi ku wundi. Mu by'ukuri turababaye, ariko nkanjye wabaga kwa muganga nahoraga nsaba Imana ngo anko ntazababare. Kamerera yatangiye kurwara, ngewe bimenya byari muri 2011. Ana yansanze ku kazi ahantu nakoreraga, kaza ntambwira ati Kamerera, ambwira ati ndagushaka, tujya mu modoka.
bamubwira ati Karemera basanze arwaye kanseri kandi ameze nabi, ntabwo ameze neza, ati n'ubu turimo guprosesinga kugira ngo tumujyane Germany. Ndamubwiye se uzamujyana Germany muzabona amafaranga? Arambwira ati leta yemeye kumuvuza. Ndashimira leta rero, ni ukuri tuvugishije ukuri, leta yafashije Karemera birenze uko umuntu abitekereza. Ndashimira leta y'u Rwanda, ndashimira His Excellency nk'uyikuriye, ndashima yuko yakurikiranaga kumenya buri kimwe cyose, yewe no mu rugo uko abana bameze. Be a child and he be a parent. Growing up, it was more military type of parenthood, in my opinion. It was very strict and push-up type of consequences, or I'll call it, he was a very strict parent. But towards the last 5 years, he was much more gentle. I don't know if it's because he became a grandparent that he became much softer, but as children he was very tough with us, and yeah, he was a no-nonsense character. Today I'm grateful because he was. It helped shape us into the people that we are today. When I think about his life and how it has impacted me, his dedication and this perseverance through all the hardships he went through. And even though those hardships would make anybody either bitter or angry, he had the superpower of taking difficulty and turning it into something positive. On a personal level, I think seeing him, how happy he was at my wedding, and how joyful, and he had this big smile on his face. He was almost glowing, and to see him sort of have that relief that finally at least this guy has gotten married is something that I'll always remember. And he had that general sense of happiness and like a glow about him on that day. When he was ambassador in South Africa and my father was ambassador in New York, my uncle had to go to South Africa as a last-minute trip with his son Sam Mirongo, and luckily I went alongside them, and Dad's like, make sure you stop and see our Uncle Kamerera, who we had known since Washington DC, when he would come to visit us. Long story short, from youngsters to late 2010, I think it is, we started dating. So as I started dating Doris, I also started to become a lot closer to Uncle. I would drive him around. I was his chauffeur. Or you would find me there at the house. At the same time, I was developing my friendship with Doris. And then, as Doris and I became more serious, every day he'd ask me, "Nonese, when are you going to bring me a woman for us to bring you cows? We have to get you married." I said, "Don't worry, Uncle. Someone's coming, don't worry. It's close, it's close, it's close." So then when I finally asked his hand, I asked him, I picked up the courage to
ask his permission for Doris's hand in marriage. So as normal, we're driving around, telling him the story. I'm like, uncle, listen, I think I found the woman. He's like, hey, really? He's like, yes, found a good woman and I'd like to propose. Her birthday is the end of April and I would like to take her away. Ah, that's good, great. No need to this. Then I'll get out and go, no kwande. And this whole time I thought he knew that Doris and I were dating. I'm not sure if he was being coy, but I'm gonna go, need Doris. Let's check. Which Doris? I said, Doris Lakwena. It was quiet for like 20 seconds. Because that's good then. Okay, get married quickly. At least you guys won't have stupid babies. Just actually thinking about it, one thing that I will miss most about and that is difficult to come to terms with is the fact that I will never hear him laugh or see him smile again. The kids called him Baba. He loved it. He loved hearing the noise. Things that once upon a time, I can't hear them. And he'd hear them outside here in the driveway on their scooters, and he'd come out and he'd listen. He'd call them, Nyam Nyam, where are you? What are you doing? One of the best experiences or privileges that we've had is to see him be a granddad. His grandchildren call him Baba. They found that name by themselves. And so it's really lovely to see him kind of interact with them. So seeing him in that light where he is dealing with very young people. He has, at the age of 60, I think, was it 65, him having to interact with a toddler who cannot speak was a very new experience for us. Yeah, three quotes that he really loved he went by. First one was always Nyana Yimga. That one is, if you know him, you basically know him for that. The second one was an expression he liked to use, especially when like he's shocked or something out of the normal has happened, and he just Anya. And the third one was, he loves cows, so he was always, everything was also about cows, and so he was always like, you can take a cow to the well, but you can't drink for it. And he always used to use that when he was trying to tell us, like, I've done everything for you, but you have to also, do something for yourself. The biggest thing for him was being educated and lifelong learning. So even if like for him, you don't stop learning. So bachelor's, master's, whether you do a PhD or you don't, but you have to continue self-bettering yourself. It was always about education, and he was always kept saying that the world is changing, so you have to upskill yourself. My dad has been a mentor to many, especially in education sector in this republic, and as a patriot, he has guided us in so many ways to follow into his steps as patriots of this country. And family-wise, my dad is a very loving person, and he cared so much, not only for us, his kids, but the whole family and the public at large. Icyo twasigarana kandi tugomba no gusigarana ni ikintu cyo kudatererana
w'umuvindimwe cyangwa se uja kugana. Ni ukuvuga ngo even today hari abo yasapotingaga batari barangiza kwiga, harimo abuzukuru be. Icyo tugomba gukora ni ukubakira kuri wa muco wo gukundana. Lastly, I want to thank everyone who supported us during this difficult time. As much as he's been ill on and off for a while, we have seen support from friends, family, colleagues, all people from all walks of life who've been touched by him in an impactful way. And it's been such a comforting thought to know that not only that we have the support, but that he lived that way. He loved, he lived fully. When you think about, people kept talking about the different titles he held over the course of his journey here. And you can only imagine the kind of experiences he had. And so for you, and he had to deal with different types of people. He was in the army, then he was a diplomat, then he was a granddad. You know, all these different experiences, just showing the different facets of him, but knowing that he was able to fully explore that, and he did it with love, he did it with compassion, he did it with a good heart. I am the grandson of Baba. Apparently, he died a few days ago. So we've had very good moments. We got to play together. We saw each other. We were loving him very much. I was very happy to see him. And every day when we would see him, we would go upstairs to his room and say hi. And then we would say hi to Nana. We would play together. And I really liked to see him, and he really liked to see me. I liked to talk to him. I liked to dance for him. I hope he stays very well. I know he was sick, but I know he will always stay in our hearts forever. In every life he touched, Ambassador Colonel Dr. Joseph Kamerera left an indelible mark. Through our memories, his light remains and his spirit will forever guide us.